Welcome guys, share ko lang sa inyo to guys, itong ginawa kong dual na 10 inch na L-ported guys. So yan siya guys, pang 10 inch. Share ko lang sa inyo yung dimension nya guys, no. Bali 40 Hz yung tuning nito guys. Yan siya, almost 5.8 cm yung port nya. Ayan guys, yung depth nya guys, ayan, sa ano siya, 33 cm. Ayan guys, 33.3 cm. Tapos yung width nya naman guys, nasa 73.7 guys. Yan. Tapos yung height naman guys, ito yung height nya. So yan, nasa 31.9. And guys, dito naman guys yung ganyan yung support nya. Tapos yung kabila, ayan, 24. And guys, so yung ganitong design nga pala guys, pang parallel to, no. So kaya isa lang yung air vent nya, kasi pang parallel siya. So yun yung ano nya, no, yung binili ko to sa ano, nasa 15 lang tong ganitong push lock. Tapos yan, may corner guard siya, 79 lang. 16 pieces. So 8 pieces lang nagamit ko dyan guys, no. And guys, tas yung wire nya guys, yung number 16 yung nilagay natin dito guys. Ayan, naka-parallel siya guys, no. Yung ganitong setup guys, naka-parallel. So magsi-series kayo, dapat dalawa yung air vent nya. So ito, parallel siya guys, no. Ayan guys, baka positive negative, pinag-combine ko na lang. So yun tapos guys, itong ano nya, nilagay natin dito guys, flexiban tsaka tile adhesive. Ayan, sobrang tigas nyan, scratch proof, waterproof na rin yung guys, no, kahit ulan-ulanan yan. So yun lang guys, meron tayong plan guys, tsaka cutting plan, ilalagay ko sa description. So check nyo na lang guys.